بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Okay, in the previous session we talked about convolution neural network, and we said that the convolution neural network, the main in this type of neural network, we have a special layer called the convolution layer, and in this layer the convolution operation is done, and you can see the convolution operation in this slide, and this convolution operation, it creates some output which are called the activation maps or the features. Okay, if you remember, this was the last subject we talked about. It was zero padding. Zero padding is a concept in the convolution neural network that we talked about it in the previous session. Okay, there are a few subjects left from this convolution neural network. I will talk about them. There are some other layers, as we said, in the convolution neural network, or CNN. The main difference between the CNN and a normal neural network is that in the CNN we are extracting features. We are extracting features. We have feature extraction. That is the main feature, the main difference between a normal neural network and a convolution neural network. In the convolution neural network, we have feature extraction. Assalamu alaikum. And we said that in the convolution layer we are generating some features. Those are the feature extraction. Okay, if you remember here in this figure, okay, Mrs. Naba, do you have my voice? Yes, I have my voice. Do you have my voice, doctor? Yes, good, yes. Salam. Okay. Okay, so sorry, no problem. Yes. There are some students have some question about do you want midterm exam? Okay. The midterm exam. Okay, we will set a midterm exam. Okay, today we will set the midterm exam. Yes. Okay, no problem. Okay. Yes, thank you very much. And you want some about filter question, about your type or how to type the question, the kind of your question. Yes. Know how you type the type of your question. For the exam, yes. Yes, I will explain at the end of the class. Okay, I will explain. Okay. One point is that you know, the final exam, it is you have to come to Iran for the final exam. Okay, and also they said that the courses will be physical after Ramadan. Okay, Mrs. Naba, but our courses would be finished. Okay,
most of the concepts that I want to talk about, it will be finished by the end of Ramadan, and we could put some extra classes so that the courses are finished. Only we have the presentation. After Ramadan, we only have the presentation. You know, after Ramadan, it will be, yes, yes, we will have we will have some sessions after Ramadan, but most of them are for the presentation. Okay, most of them are for the presentation. Okay, I will talk about it at the end of the class. Okay, I will talk about this at the end of the class. Yes, yes. So, Doctor, the presentation is online. You know, because they said that the classes after Ramadan, the classes are physical. Okay, they are not online after Ramadan, and that's why I said that the presentation, the presentation. We will try to finish the concept of the course until the end of Ramadan. Okay, I will put an extra class for you and next week, so we could finish the concept of the class, and then the presentation, the session that we will have after Ramadan, it will be most for the presentation. Okay, but this is a decision in the university and in the Ministry of Science. They said the courses, they should be after most of the universities, the courses are not online anymore, and they said for in our university the courses are not online, only for the MSc student in Iran. But after Ramadan, they said that the courses will not be online. Yes, thank you, Doctor. Can I translate now? Yes, yes. طلاب، بالنسبة للجامعة بلغت الأساتذة إنه الدوام، إذا تسمعون صوتي واضح، بلغت الأستاذ إنه الدوام بعد رمضان راح يكون حضوري، راح يكتبون حضوري. فالأستاذ راح يحاول إنه يخلص جميع المحاضرات أونلاين، راح ينطينا إياها أونلاين. راح يبقى عندنا فقط البرزنتيشن. البرزنتيشن راح نحضره فيزيكال، يعني راح نحضره يعني هناك بالجامعة. الجامعة حاولت يكون حضوري، لكن يعني قصده أونلاين عادت، بس يعني ما صار. فراح يكون يعني هي أنطت في البداية أونلاين، فراح يكون الدروس اللي نعطيه يعني دروس شو اسمه حضوري مو أونلاين. لكن الأستاذ راح شو اسمه يحاول نكمل دروسنا كلها بهذا رمضان، حتى شنو، حتى يبقى عندنا فقط البرزنتيشن. فقط البرزنتيشن راح يكون حضوري. تمام أساتذة؟ وبالنسبة للامتحان راح يهيئ لنا امتحان، وأنا قلت له أسئلة مرشحة، قال بنهاية المحاضرة أنا راح أفهمكم بطريقة. Yes, the final exam is not online. Okay, the final exam is not online.
and so yes, okay, the final exam will not be online. The final exam is physical. الامتحان النهائي ما راح يكون اونلاين، راح يكون حضوري فقط. الامتحان الميد تيرم راح يكون اونلاين اذا كان بهاي الفتره خلال فتره رمضان. لهذا انا الاستاذ طلبت من عنده انه يكون عنده امتحان ميد تيرم واضح، حتى درجته متاثر من الامتحان النهائي. Okay, okay, I know you have many questions, okay? I will explain at the end of the class, okay? I will put a time and explain. Please let me continue the lecture and I will talk about, don't worry, okay? Don't worry. Even if the courses is physical, the courses would be recorded, okay? The courses will be recorded, and okay, don't worry. If you want to translate, tell them that the courses will be recorded in class, even if it is not online. If you can't finish the courses in Ramadan. Yes, of course. If courses is not finished in Ramadan, maybe one session left, it would be recorded. So don't worry, and you could put the video in your groups. Yes. الأستاذ يقول إنه لا تقلقون إنه راح يكون حتى لو كان الدوام حضوري، أنا راح أحاول أكمل أغلب محاضراتي برمضان. بحيث راح أعطيكم دروس إضافية حتى أكمل محاضراتكم برمضان. لأن حتى لو إذا ما قدرت أكمل المحاضرات، يمكن راح تبقى محاضرة واحدة بالحضوري، وراح يسجل لكم إياها الأستاذ. وراح ينطيكم اياها بالجروب الموجود احنا عندنا، بجروبنا اللي سويناه راح ينزلها الاستاذ بالجروب الموجود عندنا المحاضره، راح يسجلها، فلا تقلقون بهذا الشيء. تمام. Yeah, I will tell you. Yes. The presentation was physical. Yes, I will tell you the date of your presentation. Just you have to come for your presentation. It will be near the final exam. Okay, the presentation it will be near the final exam, because you have to come for the final exam. So I will put the last sessions for the presentation. So and then I will tell you the date of your presentation. I will send it for you. So don't worry. Only the presentation it is not online, and the final exam. If the courses are not online, it will be recorded. So don't worry. الدكتور يقول الطلاب لا تقلقون انه محاضراتكم راح احاول اخلصها برمضان. ما قدرت اخلصها برمضان، المحاضرات اللي ما اقدر اخلصها برمضان راح تكون مسجله. وبالنسبه للبرزنتيشن راح يكون حضوري. لكن الموعد راح ينطيه الاستاذ الحضورنا هو قبل موعد الامتحانات النهائيه، يعني قريب من موعد الامتحانات النهائيه، لان احنا لازم نحضر الموعد الامتحانات النهائيه، لان موعد الامتحانات النهائيه راح يكون حضوري. فلهذا انه حتى موعد البرزنتيشن راح يقعد محاضره واحده، انه راح ينطينا اسماء البرزنتيشن، يعني تواريخ واللي يقدمون البرزنتيشن، لكن راح يكون قريب من موعد الامتحانات النهائيه. احنا لازم نحضر نهايه الامتحانات النهائيه الحضوري، فراح الموعد اللي ينطينا اياه حتى نقدم به البرزنتيشن قريب من موعد الامتحانات النهائيه. وبقيه المحاضرات نتفقون انه حتى لو ما اجت الفتره انه راح راح تكون مسجله.
إذا ما كمل المادة خلال فترة رمضان المحاضرات راح تكون مسجلة. اللي إذا ما قدر يكملها خلال فترة رمضان راح المحاضرات تكون مسجلة. وبالنسبة للبرزنتيشن راح يكون حضوري نهاية الترم قريب الامتحانات. هو راح ينطي أسماء بهذا الشيء. فقريب الامتحانات راح يكون البرزنتيشن حضوري. الامتحان النصفي قال نهاية المحاضرة إنه راح يحدد موعد الامتحان الميدتيرم. Thank you. Okay. Okay, so this was about the course. Okay, so in the previous session we talked about the CNN neural network, and we said that in the CNN neural network the main operation that we have is the convolution operation, and this was the convolution operation. In this slide we have this is the input data, this is a kernel, and this kernel is moving on the input, and then we get the output. This is the output of the convolution. This is the output of the convolution, and then in the CNN we have two more layers. They are doing some operation on the output of the convolution. Okay, for example, the Relu layer. The Relu layer, it is a layer after the convolution, and it is thresholding the output of convolution. It means that, for example, in the thresholding we have a threshold. Okay, we have a threshold, astane, and we say that if the numbers are higher than the threshold, then they are saved. If they are lower, they are put 0. Okay, so this is the Relu layer, and then we have the normalization layer. In this layer we are normalizing the output of the convolution layer. Normalization, it means that we change the output so that we have the average of the data. It is near to 0, and the standard deviation, it is 1. Okay, so we are normalizing the output of the convolution. So the Relu layer and the normalization layer, these are two layers after the convolution. Okay, if you want to translate, please. شرح في السلايد السابق انه الشبكات العصبيه اللي CNN العمليات السلام عليكم. العمليه الرئيسيه اللي نجريها على عمليه التحويل على الشبكات العصبيه هي عمليه التحويل. عمليه التحويل عباره عن تكون انه مصفوفه مدخلات ومصفوفه النواه. مصفوفه النواه راح تطبق على مصفوفه النواه، راح تدخل على مصفوفه المدخلات لتكون مصفوفة المخرجات. حتى تكون مصفوفة المخرجات. هنا اكو بعض ما نخلص عملية التحويل الرئيسية، وهي عملية تحويل رئيسية مهمة في الشبكات العصبية، يعني عملية مهمة في الشبكات العصبية. بعد ما نكمل راح نكون بعدها راح نأدي طبقتين. الأولى هي ريلو لاير. هذه إذا تكون عبارة عن المخرجات مالتها تكون كمية كبيرة من البيانات، بحيث تكون المخرج مالتها 0. يجب أن تكون المخرج بها كميتها 0. إذا لا 0 راح تكون مشكلة. النورماليزيشن النوع الثاني اللي هي معناها التطبيع، إنه إذا كانت معدل البيانات نحاول إنه نغير المخرجات حتى تكون معدل البيانات عندنا تساوي 0. لازم
بالثاني Normalization معناها التطبيع إنه معدل البيانات يكون قريب إلى الصفر. حتى شنو؟ نحاول نغير المخرجات حتى تكون معدل البيانات عندنا قريبة إلى الصفر. فهذه الطبقتين اللي راح تكون بعد ما نكمل عملية التحويل اللي راح نلاقيها بعد ما نكمل عملية التحويل، اللي هي Relu Layer، عبارة عن مجموعة كمية كبيرة من البيانات من التحويل تحاول تقرب أن تكون إلى الصفر. والثاني Normalization تطبيع، إنه تكون عبارة عن تطبيع المخرجات، يعني نغير المخرجات حتى نحاول تكون المعدل البيانات قريب إلى الصفر، يعني معدل البيانات الباقية من المخرجات قريبة إلى الصفر. Thank you. Okay. Okay, Mr. Ihab, you have a question. No, in the final exam, but in the final exam, no, you can't use it. Yes, okay, but in the midterm exam, you can. Okay. Okay. Yes, Relu Layer, you know, it is just doing some computation. Okay. Okay, let me give you example. For example, this is for example, this is the output of the convolution. Okay, for example, if this is the output of the convolution, okay, this is the output of the convolution, and then we come to the Relu layer. In the Relu layer, we said that the threshold is 2. The threshold is 2 in the Relu layer. Okay, we have to define the threshold. Okay, so when the threshold is 2, then these two numbers, they are put 0. Okay, and these two numbers, they are higher than the threshold, 5 and 4. They are higher, and they will have their values. But the values that are under or equal to the threshold, they will be put to 0. Okay, this is the Relu layer. Okay. Okay, thank you. هنا الريول معناها العتبة، حد العتبة. شو يقول إذا كان المخرج مالتنا مثلا إحنا يعطينا فد عتبة معينة، إذا كانت هاي العتبة البيانات أقل من عتبة، فراح نخلي هاي البيانات صفر أو تساوي، راح نخليها صفر. أما إذا كانت أعلى قيمة من عتبة فراح نخليها فقط البيانات اللي أعلى قيمة من عتبة راح نخليها، لكن البيانات الأقل قيمة راح تساوي الصفر. أقل قيمة من بيانات حد العتبة اللي هي هنا نعطينا حد العتبة اللي هو 2، نعطينا 2 حد عتبة، فراح الواحد هو أقل من عتبة راح يخلي صفر، الاثنين مساوية راح تخلي صفر، لكن 4 و5 راح تكون بيانات أكبر من عدها فما راح نقدر نساويها. فالبيانات معناها يعطينا عتبة، إذا هاي البيانات ساوت العتبة أو أقل راح نعطيها صفر، أما البيانات أكبر فلا. فمعناها هذه ريولو لاير، هو هذا قانونه طبقة الريليو، هي هذا قانونه إنه لازم البيانات تساوي حد العتبة أو أقل من عتبة نخليها صفر، أما الأكبر فما نسوي شيء. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. In the CNN, we said that the main operation in the CNN neural network, it is the convolution. We talked about the convolution.
the convolution is generating some features for us. This is what the convolution layer is doing. Okay, then after the convolution we have another layer which is important in the CNN. It is the pooling layer. The pooling layer. Okay, so the second layer which is important in the convolution neural network, it is the pooling layer. Okay, if you want to translate and then I continue. هنا يقول طبقات الاستخلاص الخصائص في الشبكات العصبية بعد عملية التحويل. هي عملية التحويل هي عملية مهمة في الشبكات العصبية للسي ان ان. لهنا طبقات استخلاص الخصائص راح تكون عبارة عن طبقتين. الأولى طبقة Convolution Layer عملية التحويل واللي تكون مهمة في الشبكات، والطبقة الثانية التجمع، طبقة التجمع. لكن Moving Layer راح تكون أهم من عملية التحويل. طبقة التجمع راح تكون أهم من عملية التحويل، مع العلم أن عملية التحويل هي مهمة، لكن Moving Layer طبقة التجمع راح تكون أهم. Thank you very much. Thank you. Okay, the pooling layer. What is the pooling layer? The pooling layer is a layer that it is meant to reduce the computation in the convolution layer. Okay, what do I mean? For example, if as I said, the pooling layer is after the convolution layer. For example, if the output of the convolution layer, the size of the output in the convolution layer is this, 32 multiplied by 32 multiplied by 12. This is the size of the output. This means that we have 12 filters, and this is the size of our input. Okay, and we have 12 filters. Okay. Then the pooling layer, it will convert this to this. Okay, so what is the pooling layer doing? It is removing some of the output of the convolution layer. As you see here, we have 32 by 32. After the pooling, we have 16 by 16. So it is removing some of the output of the convolution layer. Okay. For example, if the output of the convolution is something like this. Okay, for example, this is the output of the convolution, and here we have some numbers. For example, here we have some numbers. Okay, let me put the rest.
Okay, for example, this is the output of the convolution. Okay, and then we come to the pooling layer. The pooling layer is removing some of this data, and for example, here we have 4 multiplied by 4. Okay, the output of the convolution is 4 multiplied by 4, and then the pooling layer, it is converting it into 2 multiplied by 2. Okay, so it is removing some of the data. For example, here it is putting 4 here it is putting 6, here it's putting 7, and here it's putting 4. So this is what the pooling layer is doing. In the pooling layer, we are removing some of the data. Okay, you may ask that how is it doing this? Okay, if you want to translate, please, Mrs. Naba, and then I will explain more about it. Yes, thank you very much, Doctor. مثل ما قلنا إنه عملية التحويل في الشبكات العصبية هي عملية مهمة جدا، لكن الأهم من عندها هي طبقة التجمع. أهم من عندها طبقة التجمع راح تكون. هنا طبقة التجمع راح تستخدم بعد عملية التحويل، يعني بعد نتائج عملية التحويل راح نستخدم طبقة التجمع. إذا كان حجم المخرجات عندنا، إذا كان حجم المخرجات بعد عملية التحويل مثل هذه البيانات الموجودة عندنا، مثل كانت عبارة عن 32 في 32 في 12. 32 في 32 معناها هاي بيانات المدخلة، في 12 يعني 12 فلتر راح يسوي على البيانات المدخلة حتى يصفي لنا النتيجة النهائية. هاي النتائج اللي كانت بعد عملية التحويل. من كملنا عملية التحويل راح نطبق عملية التجمع. فعملية التجمع راح تلخص، راح تزيل بعض من البيانات اللي ناتجة من عملية التحويل وتسوي بيانات ثانية، يعني تزيل جزء من عمليات البيان، جزء من البيانات المخرجات بيانات عملية التحويل، وراح تكون لنا مصفوفة طبقة التجمع. حتى المثال يوضح أكثر، نوضح إنه المصفوفة قدامنا هذه اللي تكون من مصفوفة 4 أعمدة في 4 صفوف. هاي البيانات عبارة، هاي المصفوفة الناتجة بعد عملية التحويل، يعني مخرجات عملية التحويل هذه اللي هي عبارة عن 4 في 4. فحتى اللي نتج من عملية التحويل، فحتى نطبق عليها طبقة التجمع اللي تكون بعد عملية التحويل، راح نلاحظ إنه راح يستلخص لنا، راح يركز لنا إنه راح تكون عبارة عن إنه راح يزيل جزء من البيانات. طبقة التجمع راح يزيل جزء من بيانات عملية التحويل، فراح تكون مصفوفة 2 في 2. 2 في 2 هي مصفوفة النهائية لطبقة التجمع. مثل ما قلنا إنه طبقة عملية التحويل هي مهمة في الشبكات العصبية. هنا عندنا 32 في 32 في 12. 32 في 32 هي المخرجات، المدخلات، مخرجات عملية التحويل. في 12 فلتر سوينا عليها، فهاي النتيجة النهائية لعملية التحويل. فإحنا طبقة التجمع نستخدمها بعد عملية التحويل. بعد عملية التحويل نستخدمها. فعندما نستخدمها عملية طبقة التجمع راح تزيل جزء من البيانات اللي طلعت من عملية التحويل، راح تزيل جزء منها لتكون بيانات النهائية. مثل ما شفنا من 32 في 32 إلى 16 في 16، فراح اختزلت لنا جزء من البيانات. حتى يوضح الأستاذ أكثر، مثل ما تلاحظون قدامنا عبارة عن مصفوفة بيانات. هاي المصفوفة الناتجة من عملية التحويل عبارة عن مصفوفة 4 أعمدة في 4 صفوف. المصفوفة الناتجة النهائية 4 أعمدة في 4 صفوف، وهذه القيم موجودة بها. فعندما راح نطبق عليها طبقة التجمع راح تجينا مصفوفة ثانية اللي هي 2 في 2. فطبقة التجمع عبارة عن راح تزيل جزء من البيانات الناتجة من عملية التحويل، تختزل لنا، يعني راح تختصر لنا البيانات حتى تكون بيانات أكثر اختصار أقل. راح تلاحظ من 4 في 4 مصفوفة حولتها إلى 2 في 2. Thank you very much. Thank you, Mrs. Naba. Okay, so this is what the pooling is doing in the pooling layer. We are removing. So how are we doing this? In the pooling layer,
the same as the convolution layer. We have some filter. In the pooling layer, we have some filters. The filters, the size of the filters, they are usually an even number, a zoj. The size of the filter are usually an even number. For example, 2 by 2, 2 multiplied by 2. And usually the step, if you remember, we had something in the convolution. We said that the filter, it has a step. The step was usually 1 in convolution, but in the pooling, the step is usually 2. Okay, so we have a filter. The size of the filter is usually an even number, 2 by 2, 4 by 4, and the step is usually 2 or something even. For example, this is a filter. For example, this is a filter. Let me in the pooling layer. Okay, this is a filter. Okay, and sorry, let me it's something like this. Okay, this is a, for example, a filter in the pooling layer. Okay, you see the size of the filter is 2 by 2, and it has 1 inside it. All of the values are 1. Okay, and if you remember, in the convolution, we said that the center of the filter is moving in the input, the center of the filter. But in the pooling layer, this point is moving in the filter. Okay, this item is moving inside the filter. For example, we put the filter here on these 4 numbers, and what is the pooling layer doing? For example, we have max pooling. Max pooling means select the maximum number between these 4 numbers. Okay, the maximum number is 4. Okay, and then a step is 2. A step 2, it means here it's 1, and then we come here. Okay, so this is the next result is 6. 6 is the next result. Okay, so we can here we are just removing some data. Okay, and this is what the pooling layer is doing. And the final point is that in the pooling layer, we don't have learning. It means that the values inside the filter, they are not changed. All the time, they are 1. And only we want to reduce the size of the output of the convolution. Okay, thank you. Thank you very much. هنا طبقة التجمع الدكتور يشرح مثل ما عملية التحويل إلها خطوات حتى نسويها. طبقة التجمع أو عملية التجمع إلها خطوات. الخطوات الموجودة في عملية التحويل شنو؟
يابا احنا راح نشيل الفلتر اللي هو المركز، يعني مصفوفة النواة راح نخليها في مركز المصفوفة في مصفوفة المدخلات. هنا لا، راح تختلف، راح نخلي الفلتر في أول مربع من المصفوفة، راح نبدي من البداية مثل ما موضح الأستاذ. أول مربع من المصفوفة راح نخليه بيه الفلتر، وراح ناخذ أعلى قيمة موجودة بالفلتر، يعني أعلى رقم موجودة بالفلتر. هنا أعلى رقم هو 4، راح نخليه 4. راح نشيل الفلتر ونخليه على نحركه على المربع الثاني. أيضا على المربع الثاني راح ناخذ أعلى قيمة. أعلى قيمة هي شنو؟ هي 6، وراح نحركه على المربع الثالث. المربع الثالث أعلى قيمة موجودة هي شنو؟ هي 7، وراح نحركه على المربع الأخير وأعلى قيمة هي موجودة 4. فهنا راح يختلف بعملية التحويل. عملية التحويل راح نشيل مصفوفة النواة نخليها في مركز مصفوفة المدخلات. هنا لا، راح نحركها على مربع مصفوفة. هنا مصفوفة التجمع راح تكون أرقام زوجية، يعني 2 في 2، مستحيل أن تكون فردية. يعني 2 في 2 راح تكون عبارة عن 2 في 2. الوظيفة الأساسية والرئيسية لعملية التجمع إنه هي تقلل حجم البيانات. فهنا مصفوفة التجمع تختلف عملية التحويل، إنه راح نخلي على مربع وراح ناخذ أعلى قيمة راح نسويها مصفوفة التجمع. هنا طبعا مصفوفة التجمع أو عملية التجمع، المصفوفة النهائية أو المخرجة النهائية لعملية التجمع. عملية التجمع تختلف عن عملية التحويل. عملية التحويل هي أيضا ممكن نستخدم بها بيانات التعليم، أي أنه تكون قيمها متغيرة في عملية التحويل. أما في عملية التجمع راح تكون ما نقدر نستخدم بها بيانات التعليم. إذا ما نقدر نستخدم بها بيانات التعليم إنه تكون معناها قيمها ثابتة، تكون قيمها ثابتة في عملية التجمع. لهذا في عملية التجمع تكون القيمة النهائية لمصفوفة عملية التجمع هي قيم واحدة ما تتغير، لأن احنا هنا ما بها بيانات التعليم في مصفوفة التجمع. لهذا تكون قيم ثابتة، لأن الوظيفة الرئيسية لعملية التجمع هي تقليل حجم البيانات. الوظيفة الأساسية هي تقليل حجم البيانات الناتجة من عملية التحويل. Thank you very much. Okay, some of the students have question. If the filter size is n by n, then the step size, no, this is not a rule for it. It is not a rule for it, yes. But it is usually the filter size and the step, they are even numbers. They are even numbers. Okay, so this is about the pooling layer, okay? And okay, and the last subject is this. Okay, we said that in the CNN, in the convolution neural network, the final layers that we have, they are the classification layers. Okay, the classification layers, they are the final layers that we have here. Okay, these were the convolution and the pooling. Okay, these were the feature extraction layers, and then we have the classification layers. The classification layers. Okay, the classification layers, as we said in the CNN, the feature extraction layer, which is the convolution and the pooling. Okay. Also, we have the Relu and the normalization, but they are just doing some computation. The main two layers, they are convolution and pooling. They are generating some features from the image. As we said, the CNN is mainly used for images. So
the feature extraction layers, they are generating some features from the images. And then we have the classification layers. The classification layers, they are some layers that they are only for learning. Okay, we said that classification is a type of learning that we want to find the relation between the inputs and output. For example, we have an image, and we want to say what is inside this image. Okay. The classification layers, they may have some hidden layers and output layer. Okay. The classification layer is something similar to the normal neural network. In the normal neural network, we had the hidden layer and the output layer. So we have this in the classification layer. Usually we have one or more hidden layers, and then we have the output layer, which is the final layer of the neural network. So the classification layers are similar to what we had in the normal neural network. We have hidden layers and the output layer. That's what we have in the classification layer, and also it is fully connected. It means that all of the inputs are connected. All of the outputs of the previous layer are connected to the inputs of the next layer. Okay, so this is about the classification layer. Thank you. هنا بعدنا شرح لنا الأستاذ طبقة استخلاص الخصائص. طبقة استخلاص الخصائص عبارة عن عملية التحويل وعملية التجميع والريليو والتطبيع. ريليو تطبيع هي ليست مهمة، فقط إجراء بعض الحسابات، لكن أهم شيء هي طبقة عملية التحويل وطبقة عملية التجمع. هذين أهم شيء موجودات في الشبكات العصبية اللي هي CNN. تجي الطبقة النهائية والأخيرة هي طبقة التصنيف. طبقة التصنيف عبارة عن مجموعة من البيانات اللي نولدها. طبعا معظم الشبكات العصبية تستخدم للصور، معظم مثل ما قلنا إن الشبكات العصبية تستخدم للصور. فهنا طبقة التصنيف عبارة عن طبقات فقط تستخدم للتعليم، أي إنها نوع من التعليم اللي يجد العلاقة بين المدخلات والمخرجات. وهاي طبقة التصنيف يمكن أن تتكون من طبقات مخفية وطبقات مخرجات، أي إنه طبقة التصنيف الطبقة النهائية الناتجة بعد طبقة استخلاص الخصائص اللي مكونة من عملية التحويل، طبقة التجمع والريليو وطبقة التطبيع، والاثنين مهمة. وقلنا أهم شيء التحويل والتجميع. بعدها راح هي طبقة التصنيف، قلنا هي عبارة عن مجموعة من البيانات المتولدة وتكون نوع من بيانات التعليم واللي تجد العلاقة بين المدخلات والمخرجات. وقلنا تتكون عبارة عن طبقات مخفية وطبقات مخرجات. قد تحتوي على طبقتين أو ثلاثة مخفية، أما النتيجة النهائية هي عبارة عن مجموعة من طبقات المخرجات النهائية. إنها الشبكة العصبية راح تكون متصلة كاملة، يعني كاملة الاتصال. يعني شلون كاملة الاتصال؟ يعني كل الروابط الموجودة فيها في الخط السابق راح تكون متصلة بالروابط اللي تليها. يعني ماكو رابط أو اتصال ما متصل باللي يجي وراه، يعني باللي أمامه. فراح تكون متصلة كاملة الاتصال. الروابط اللي بيناتها راح تكون متصلة كامل الاتصال، ماكو رابط ما متصل بالرابط اللي يليه. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay, so this subject is finished. If you have any questions, please ask about the convolution neural network. If you have any questions, please ask. هذا الدرس خلاص. عندكم أي سؤال بالنسبة للتحويل اسألوا الأستاذ. So, Doctor, about mid-term exam. Mid-term exam, okay. Okay, the subject of, yes, okay. The subject of the mid-term exam, it will be about
the first slide, the slide about classification. Okay, let me show you the first slide. This was the first slide about classification. Okay, this slide and the slide about the neural network. Okay, this was the this slide, the perceptron, and part 1, part 2. Okay, this is what we will have for the midterm exam. Okay. Okay, do you want to translate? So, free slide. The classification, ANN, part 1, part 2. Yes, دكتور. 3 سلايد. هنا راح يكون عندنا 3 سلايدات. الأول part 1 و part 2 والتصنيف. part الأول والبارت الثاني. الجزء الأول والجزء الثاني والتصنيف. So doctor, can you filter of the question to know how the type of your question? Okay. The question. Okay. In the question, we will have one question which you have to write the answer. The other question, it will be. Okay, you don't have to write the question, the answer, and it will be multiple choice. Okay, only one question you have to write the answer, and that question, it will be about the perceptron algorithm. Okay, the perceptron algorithm. You have to. Okay, we talked about the perceptron algorithm. Okay, let me. Okay, so this. Final exam. How much the degree? Yes. This was the perceptron. Right? This midterm. Okay, the midterm is from the 20. It is about 3 or 4 from 20. Final, doctor. Final exam. 3 or 4 points from 20. Yes. Final exam. It is 7 from 20. That slide is enter the midterm. Now you explain. Yes. Yes. And part 1, part 2. No, CNN. No, CNN is CNN. Yes, CNN is not in. Yeah, yes. The convolution neural network is not in the midterm. Only part 1, part 2. ANN part 1, part 2. فقط البارت الأول والبارت الثاني. الامتحان راح يكون من 3 أو 4 الميدتيرم، والامتحان النهائي راح يكون من 7 من 20. 7 من 20. Can you make the midterm 7 and the final 3 or 4? No. No, because the final, most of the concept in the final. On your final on midterm now, so doctor, can you sum? Of the final exam? Yes. Midterm, you know, the midterm is, it is, I said that you have one question that you have to solve from this perceptron, okay? And the other questions, they are multiple choice. Okay, so you have to read the slides, and there are maybe 4 questions, 4 or 5 questions that you have to select the answer, multiple choice. Okay, so
just you have to read the slide. Okay. For example, I say that in the classification, what is the type of the output? For example, okay. These are the question, multiple choice questions. Okay. And then for the date of the exam. For the date of the exam, it could be after 2 weeks. Okay, today it's 27, 10. Yes, it could be at 10 of Ordi Behesht. Okay, after 2 weeks from today. Okay. Yes, sir, Doctor. In the final exam, can you give us the example of your question? Okay, Mr. Inshallah. In the final exam. Okay, Mr. محمد باغ. صدا میاد؟ ببخشید من چند دفعه سوالم اونجا نوشتم بعد شما ندیدید رفت بالا دیگه مجبور شدم دیگه صدا رو. بله بفرمایید. استاد ببخشید این موضوع مولتی لایر این مثالی حل نکردیم تو جلسه. میشه لطفا این مثال مثلا اصلا تو سایت آپلود کنید خودمون بخونیم اصلا لازم نیست مثلا شرحش بدید. اگه بتونید لطفو بکنید ممنون میشم. بله. از بله از اون قسمت چون یه کمی پیچیده است خیلی زمان بره سوال نمیارم از اون پایان ترم چی؟ چون خیلی زمان بره اونم نمیاد فقط فقط اینو حذف ببخشید ممنونم استاد بعد اون ترم که نه دیگه خب نه که برای میان ترم دیگه حذف میشه برای فکر کنم میشه 34 به چیزا ما اگه بخوام مثلا بهشون بگم که واسهشون ممنونم استاد ببخشید وقتتون گرفت. میلادی بله باشه اوکی خواهش میکنم Okay, the date of the exam is 30 of April. 30 of April. Today it's 16 of April. It will be 30 of April. 2 weeks from today. Midterm exam. Yes, classification the neural network part 1 part 2. الجزء الأول والجزء الثاني فقط part 1 part 2 الجزء الأول والجزء الثاني. موعد الامتحان راح يكون أسبوعين من موعد هسه المحاضرة راح يكون أسبوعين. طبعا 3 ملازم داخله هي ولكن part 1 تصنيف الجزء الأول والجزء الثاني. تاريخ الامتحان راح يكون بعد أسبوعين يعني 10 دبهشت بإيران تاريخ الإيراني و30 أبريل تاريخنا إحنا 3 أبريل. موعد الامتحان راح يكون بعد أسبوعين. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, so thank you very much. Okay, and let's go. Yes. Final exam. Yes, all of the questions I will solve them in the classes. Okay, and I will give you some sample questions. Okay, yes, don't worry about that. Okay. The time of the exam, it will be in the afternoon. Time of the exam. 4 o'clock. Is 4 o'clock good for you? 2 o'clock or 4 o'clock? Midterm exam. Sorry, doctor. 3 o'clock is better. Yes, it's better.
بعد اسبوعين 3 o'clock. يحاول الاستاذ يخلص المحاضرات اوكي في رمضان. اوكي ما نو خلصها انه راح يكون حضوري، بس لن لا تقلقون، راح يسجلها المحاضرات، راح تكون مسجله، فقط البرزنتيشن راح يكون حضوري، وراح يكون حضوري راح يعني يعطيكم تاريخ الحضور قبل موعد الامتحانات النهائيه، يعني قريب يكون، فماكو داعي تقلقون. وبالنسبه للامتحانات النهائيه، بالنسبه للامتحانات النهائيه قال انا راح اعطيكم امثله عن الاسئله اللي راح اجيبها. اوكي. Okay. Okay. One of you asked a question about perceptron. Let me check that question. Okay, Mr. Saleh, you say that if the target is not equal to the output after the update, it is also not equal if we continue only. After the update, it will be equal. After we update the weight, it will be equal, and then we continue. Okay, we continue. Okay. In the algorithm, we should continue until all of the training data they are predicted correctly in the algorithm. But in the exam, I will tell you that you shouldn't go until the algorithm. Only I will tell you how much to repeat the algorithm. Okay. Okay. The next subject is about. Sorry, Doctor, I have some question about. Yes. Do you want to try? If the result of the beginning yes is equal to the target, and the result is not equal, I will update the weight, and again to the yes the output. What was it equal to the target again? Yes. Repeat again. Solution. Yes. Yes, you know, if we have, for example, we have four data, and in data number 2, the output is not equal to target. Then we update the weight. Okay. After we update the weight, we go to the next data number 3. We check it, and if the target is equal to the output, we go to data number 4. Check it. If the output is equal, okay, then okay, we should check data number 1, 2. Okay, so all of the data we should find a weight in the perceptron algorithm. We want to find a weight where all of the data target is equal to output. But in the exam, because this makes be very time consuming, in the exam I will tell you that, for example, repeat the algorithm only once for the data. It means that if we have 4 data, you go until you reach data number 4, and then you finish. You don't start again. Okay? If the target is not equal in data 4, you have to update. And then you finish. You don't start from data 1 again. Yes, thank you. Okay? استاد ببخشید وقتتون رو دارم میگیرم. محمد باقر فقط
اگه وقت داشته باشید الان یا آخر کلاس یه مثالی شما حل کردید برام تو همون موضوع پرسپترون. میخواستم اینو فقط الان میشه الان من سوالمو بگم یا بذاریم آخر کلاس؟ خب ببخشید واسه وقتی حل کردیم برای آوتپوت یکش چقدر در اومد؟ منفی 200 در اومد. بعد تارگتش منفی 1 بود. بعد همونه دیگه، یعنی به اعتبار اینکه همونه دیگه منفی 1 چون تو منفی ها در اومده منفی 1 گرفتیم دیگه، درسته؟ بعد اومدیم تو دومی منفی 800 در اومد که اونو 1 گرفتیم. بله. تارگتش منفی 1 بود. اینجا دیگه باید از نو دوباره وزن‌ها رو آپدیت کنیم. آپدیت کردیم بعد میریم برای سومی. وقتی آپدیت کردیم تو سومی 1/10 در اومد که همون 1 میگیریم. تارگتمون هم 1، درسته؟ یعنی من دارم درست میگم. بعد از اینجا چون در اومد برمیگردیم دوباره از 1 شروع میکنیم، درسته؟ بله. نه 4 تا. اینجا دیگه 3 تا بود کلا داده. تو این سومی باید 4 رو باید چک کنین دیگه. 4 رو باید چک کنین. گذاشتم همون تارگتی رو گرفتم که میخواست. یعنی بعد نه 4 تا دیتا بود. 4 تا بود. یعنی دیگه دیتای منظورم کلا 3 تا دیتا بود یا 4 تا بود کلا؟ خب بعد دیتای وقتی که وزن‌ها رو آپدیت کردین با دیتای 4 هم باید چک کنیم ببینید آیا برابره آوتپوت با تارگت. اگه برابر بود خب نه دیگه باید تا آخر بریم. بعد اگه یه سری تا آخر بریم همه تا آخر رفتین بعدش باید برین اول. طوری نیست که چیز کنیم، یعنی هر جا مثلا وقتی که بله. حالا تو امتحان فقط یک سری باید برین، لازم نیست اصلا شروع کنین. خب تو امتحان فقط شما تا یک سری تا آخر برین. آره خواهش میکنم. اوکی. Okay, the next subject that we have is the Knn classifier. The Knn classifier is a very simple classifier, and in this classifier we don't have a learning model. This is an important feature of KNN. In KNN, we don't have learning model. It means we don't have any training. We don't have any learning in the KNN. And this is called lazy learning. KNN is called lazy learning. It means that all of the operations are done in the test phase. And we don't do anything in the train phase. We don't have any training for the Knn classifier, and everything is done in the test phase. Okay, if you want to translate, please. تحديث الأوزان إذا كان التارجت ما يساوي الأوتبوت راح نسوي تحديث الأوزان، راح نعيد من البداية. حتى لو كان الأول يساوي التارجت راح نعيد من الأول ونكمل البقية. هذا الجواب يعني. أما بالنسبة لتصنيف الKNN فعبارة عن موديل تصنيف بسيط. بهذا التصنيف ما يوجد تصميم التعليم. عبارة عن موديل تصنيف، يعني بهذا بالKNN مصنف الKNN ما يوجد بيانات تعليم. عبارة عن موديل تصنيف بسيط، وبهذا التصنيف ماكو تصميم التعليم، أي لا يوجد بيانات تعليم أو تدريب. ما بلا بيانات تعليم أو تدريب. الثاني معناها التعليم الكسول، أي إن كل البيانات أو المراحل
بالمرحلة هذا راح تعمل في مرحلة يعني ما نحتاج بيانات تدريب أو بيانات تعليم، فقط نعد البيانات كلها والمراحل الأندية كلها في مرحلة الفحص، يعني ما نحتاج أي خطوات وراها، مجرد كل شيء مطلوب راح نسويه في مرحلة الفحص، فراح يصيح له التعليم الكسول. هذا معناه. Thank you very much. All right, thank you. This is the algorithm of the Knn classifier. In the train phase, we don't do anything. We are just loading the training data into the memory. Okay, so in the train phase, we are not doing anything. We are just loading the training data into memory. And then in the test phase, for every test data, okay, for example, X test, we calculate the distance of all of the training data from this test data. And then we get the nearest data to this test data. Okay, we calculate the distance and then we get the nearest data. And then we use this nearest data to find a prediction for the test data. Okay, in the classification, we want to predict the output of a test data. Okay, so in the Knn, we are doing this. We are calculating the distance of the test data with all of the training data, and then we are finding the nearest data in the training data to the test data, and then using the nearest data, we select the output which has the majority. This is the algorithm. In the next slide, I will show you with a simple example. If you want to translate, please. أيضا إلى خوارزمية. هنا في مرحلة التدريب إنه ما نسوي أي شيء، فقط راح نحمل البيانات إلى الذاكرة. مرحلة التدريب كل شيء نسوي فقط نحمل البيانات والمعلومات للذاكرة. في مرحلة الفحص راح نقيس البيانات، راح نقيس مسافة البيانات حتى نلقى البيانات الأقرب لبيانات التدريب. هنا راح نختار، بهاي الحالة راح نختار المخرجات واللي تكون ذات الأهمية الأكثر أهمية أو الأكثر إلحاحا اللي نحتاجها أكثر شيء، فراح نختارها كمخرجات. فهذه هنا خوارزميتها، إنه في مرحلة التدريب فقط نحمل البيانات الذاكرة. في مرحلة الفحص راح نقيس مسافة البيانات في مرحلة الفحص، ونقيس البيانات الأقرب لمرحلة التدريب نقيسها هنا، وراح نختار التصنيف الأهم اللي يكون ذات الأهمية التنبؤ في مخرجات تكون أقرب شيء يتنبأ المخرجات الصحيحة للبيانات. راح نختار البيانات الأكثر أهمية وأكثر تنبؤ وأكثر قرب التنبؤ للمخرجات الصحيحة للبيانات. فهي خوارزمية المصنف الKNN. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, in this example, you see data here, and in this data, we have two classes, black and yellow. These are two classes we have here, black and yellow. And this data, this is the test data. Okay, this is the test data. And here, K is equal to 3. K is equal to 3. Okay. So we see that this is the test data. So these are the data the free data that are nearest to the test data. 1, 2, 3. 3 data, free data from the training data, which are nearest to the test data. Okay, so K
it is the number of neighbors which are nearest to the test data. Okay, now you see that in the neighbors we have 2 yellow and 1 black. Okay, here we have 1 black and we have 1 and 2 yellow. So our prediction is yellow because we have 2 yellow. Okay, this is how the Knn classifier works. Okay. هتكون بيانات عبارة عن صنفين، البيانات الصفر والبيانات السوداء. البيانات الصفر هي البيانات اللي أنا راح نلاحظها هنا داخل هذا المربع، عبارة عن البيانات الأقرب لبيانات الفحص التدريب. راح يساوينا 3. راح نشوف البيانات المجاورة اللي هي الأسود. راح نشوف البيانات المجاورة إنه ياها الأقرب، الأسود أقرب لمركز بيانات التدريب أو الأصفر. فراح نلاحظ إنه الأقرب لمركز بيانات التدريب هي الأصفر. فراح نلاحظ إنه هذين البيانات راح يكون أكثر تنبؤًا، يعني راح يكون هن ذن المخرجات اللي إحنا راح نتنبأ بها من خلال هاي الخوارزمية أو من خلال هذا المصنف. فهاي هي طريقة عمل مصنف الKNN، إنه راح نلقى أقرب بيانات الموجودة لمركز بيانات التدريب الفحص. راح نشوف مين أقرب شيء، راح نشوف البيانات المجاورة والبيانات التالية. راح نلاحظ أكثر لون قريب لمركز بيانات الفحص هو الأصفر. فراح نقول الاثنين هي أقرب شيء للمركز، فنقول هذه البيانات هي راح نتنبأ بها. يعني أكثر بيانات راح تكون تحت مركز بيانات التدريب، راح تكون هي أكثر بيانات تنبؤا تكون كمخرجات لهذا المصنف اللي هو مصنف الKNN. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay. Okay, in the Knn, we are calculating the distance of the test data from the training data. And we can calculate the distance with different formula, Euclidean, Manhattan, and for example, Cosine Distance. These are 3 different formula for calculating the distance. This is the formula of the Euclidean, this is the Manhattan. Okay, these are 2 different formula for getting the distance between 2 vectors. Vector 1 is A1, A2, AN. Vector 2, B1, B2, BN. Okay. So we could find the distance between two vectors using this formula. And here you see the difference between Euclidean and Manhattan. If we have 2 points, this one, 2, these 2 points, the distance between these 2 points, if we use the Manhattan, it's something like this, and if we use Euclidean, it is the direct distance between the 2 points. Direct distance between the 2 points. Okay, so if you want to translate, please. البيانات اللي أكثر قربها لبيانات الفحص، فراح نقيس أكثر بيانات قربا لبيانات الفحص من خلال التفصيل. الأولى هي Euclidean Distance، يعني مسافة Euclidean، والثانية اللي هي مسافة من هذا، والثانية Cosine مسافة Cosine. هنا الإكليديان راح نلاحظ الفرق بين الإكليديان مسافة الإكليديان والمنهاتن، إنه راح تكون هنا راح نستخدم بالإكليديان عبارة عن معادلة، لكن بالمنهاتن عبارة عن موجهات. هي الموجه الأول اللي يتكون من AB1 A1 B1، والموجه الزائد الموجه الثاني اللي هو A2 B2. فهنا بالإكليديان عبارة عن معادلة حتى نلقى المسافات الأقرب لبيانات الفحص، والثانية راح نستخدم موجهين A1 B1 زائد A2 B2 حتى نلقى المسافة. هنا راح يكون الفرق أو the difference بين كلودن المسافة كلودن منهاتن، إنه منهاتن راح تقيس المسافة بين نقطتين بصورة مباشرة، بصورة خط مستقيم،
راح طريقة الكلودن أو مسافة الكلودن راح تقيس المسافة بصورة مباشرة، يعني راح تكون المسافة المباشرة تقيسها بين نقطتين اللي هي مثلا بوينت 22 ونقطة 66 راح تقيس المسافة بيناتهم. هاي طريقة الكلودن. أما طريقة منهاتن فعبارة عن هذه الطريقة المتعرجة حتى نقيس بها المسافة الأقرب لبيانات الفحص. فهذه الطرق، فهاي الاختلاف بين طريقة منهاتن وطريقة كليدن، إنه طريقة كليدن راح تقيس المسافة المباشرة بين نقطتين، أما من طريقة منهاتن فهي كالطريقة هاي يعني شلون هذا الدراج حتى تقيس بها المسافة الأقرب لبيانات الفحص. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, and the cosine distance, this is the formula for the cosine distance. This distance, it is usually used for data which are characters. Okay, data which is characters. If we want to find the distance between strings or characters, first we have to convert the string to a number, and then after we have converted the string to a number, we could find the distance using the cosine distance. Okay. من خلال هذه الطريقة نقدر نحول المسافة، يعني بدل ما نقول C3 نقدر نحول نجد المسافة من C3 حتى نحولها إلى رقم، حتى نجد المسافة اللي بالبيانات اللي تكون أقرب لبيانات الفحص. فالكوساين ديستانس مسافة الكوساين نستخدمها لتحويل هذا الرقم، تحويل هذا البيانات المرمزة أو البيانات ذات رمز، تحويلها إلى أرقام حتى نعرف المسافة بين البيانات. الكوساين مسافة الكوساين راح يستخدم في البيانات المصنفة أو المرمزة حتى نحول بياناتها إلى أرقام حتى نعرف المسافة بين البيانات اللي تكون أقرب إلى بيانات الفحص. Thank you very much. Thank you. Okay, the Knn, it is a very simple classifier, and this classifier is a multi-class classifier. Multi-class. What does this mean? It means that if we have data that has more than 2 classes, we could use the Knn. So Knn is a classifier which could be used for classifying multi-class data. This is one of the advantages of Knn. It could classify data which has multiple classes. These are 2 of the advantages of Knn. And the disadvantages of Knn is that we have to set the parameter k, which is the number of neighbors we want to check in Knn. This is the first problem. The second one, which is the most important problem of Knn, is that it is very time consuming. Okay, when the number of training data is a lot, we have a lot of training data. We have, for example, we have 100,000 training data, and then we want to classify the test data. We have to find the distance between the test data and all of the training data. So this is very time consuming. These are the disadvantages of Knn. Okay, thank you. ومساواها. الفوائد كأن إنه تكون بسيطة، يعني متعددة الأصناف. يعني إحنا نقدر نستخدم أكثر من نوع من البيانات. قد تكون نوع بيانات ثانية أخرى تكون يعني بيانات عادية يعني. فنقدر بهذا Knn
نستخدم أكثر من نوع بيانات، راح يكون متعدد الأصناف. طريقته بسيط سمبل، متعدد الأصناف، وجود performance يعني تكون أداء جيد، راح يكون أداء جيد. أما الديس أدفانتج مالته، المساوئ مالته، إنه الإعداد مالته، يعني الإعداد مالته راح شو يكون؟ راح يكون مشاكل. الوقت المفترض اللي إحنا لازم بيه يكون ماخذ في الفحص، راح يكون عندنا عدد كبير موجود من بيانات التدريب. فإحنا هذا العدد الكبير لازم كل نفحصه حتى نلاقي عدد البيانات، المسافة بين عدد البيانات والمسافة بين بيانات الفحص وبيانات التدريب. فهذا العدد الضخم من بيانات التدريب راح نفحصها كله حتى نلقى المسافة بين بيانات الفحص وبيانات التدريب. فهذا راح ياخذ لنا وقت في مرحلة الفحص، وأيضا راح تكون مشاكل التحميل به لأن عندنا كم بيانات ضخمة. فهذه مساوئ الكيان. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. Thank you very much. This was about the Knn classifier. Okay, thank you very much. I hope you have a good time. If you have any question, please ask. أسئلة حتى الأستاذ يجاوب. إذا عندكم شيء ما فاهمينه حتى الأستاذ يجاوب. إذا ما أوكي تمام حتى الأستاذ يكمل المحاضرة. طبيعة الأسئلة الميدتيرم راح تكون عبارة عن سؤال واحد بمسألة والباقي اختيارات. راح تكون 4 أسئلة و5. السؤال الأول راح تكون إجابة عليه، والأربع أسئلة البقية راح تكون مالتي تشويس اختيارات بامتحان الميدتيرم. الامتحان الفاينل راح ينطينا الأستاذ أسئلة مشابهة للامتحان النهائي. فقط سؤال واحد، مسألة واحدة، وفقط والبقية الأسئلة راح تكون مالتي تشويس خيارات متعددة. Sorry, Doctor. Some students ask about the presentation. Doctor, you hear me? Can you hear me? Yes. What about the presentation? What? How much the degree put in your presentation? How the student is that know if you are okay about their presentation? Yes, the article I said that in the Darsa, I said that the article should be from that journal, the International Journal of Data Science and Analysis. Okay, if you select the article from this journal and the year is not is new, the year is not very old, it's okay. And then the presentation, I said that it will be in the final sessions, maybe two or three sessions for the presentation. Okay, I will tell you about the time of your presentation, and okay, it will be in the final sessions. For example, in the Darsa, if you check in the Darsa, we have from
we have about 4 more weeks of the term. Okay, in the let me check this. Yes, because next week it is holiday. Yes, we have 4 more weeks. Okay, and from yes, and your presentations, it will be in the final 2 weeks. Final 2 weeks, it will be your presentation. So we have 2 dates for the presentation. One is 24 of Ordibehesht, and the next one is 7 of Khordad in Iran, the month in Iran. The second month, 24 of the second month, and 7 of the third month. These are the dates for the presentation. Okay, I will tell you about the detail in the next session. Each student, when is your presentation, I will tell. But don't worry, if you have a very difficult problem to come for the presentation, don't worry. How much degree you put in the presentation? The degree? Yes, degree. The degree of the presentation is 6 of 20. 5 or 6 of 20. 6 for the presentation, 4 degree for the exercise, and the rest is for the exam, final exam and midterm exam. دكتور. Thank you. Okay. هنا دكتور يقول باقي لنا بعد تقريبا 4 أسابيع على الامتحان النهائي. فلا تقلقون بالنسبة للبرزنتيشن. البرزنتيشن راح يكون بالأسبوعين الأخيرات من هذين الأسابيع. وحتى إذا ما قدرتوا تكون حضوري ماكو مشكلة، الأستاذ يصرف بعدين. هنا التواريخ اللي راح تكون مقدم بيها البرزنتيشن هو 24 RDBH و7 RDBH. يعني راح يكون الأول خلال الشهر هذا الثاني، والسبعة راح يكون الشهر الجاي. هنا الدرجات بالنسبة للبرزنتيشن راح يكون 6 درجات. الامتحان التمارين 4. 6 درجات على البرزنتيشن، 6 على البرزنتيشن، و4 على التمارين، و10 على الامتحان النهائي والميدتيرم. 10 على الامتحان النهائي والميدتيرم. الميدتيرم راح تاخذون عليه 4، والامتحان النهائي عليه 6. واضح؟ Thank you very much, doctor. يمكن 4 و3. Thank you very much, doctor. Thank you very much. Okay. Okay, thank you very much. Sorry, because I have a class at 4 o'clock, and I have to, I have to go for the class because it is a physical class. Okay, thank you very much. If you have any more questions, okay, you can ask, and I will explain in the next session too. Thank you very much, and have a good time, and your fasting is accepted. Okay, thanks. Bye. Goodbye. Khuda Hafiz. Thank you very much.